Welcome to Focus on Africa. I'm Poshan Mumalo. During its first 2 decades of independence from France in 1960, Côte d'Ivoire in the western coast of Africa enjoyed the highest economic growth rate in the world. But by the 3rd decade, the masses had grown tired of single-party rule, leading to calls by the 2 political opposition groups for free and fair elections. This week's topic, politics in the west coast of Africa. This week, Focus on Africa is pleased to have as a guest Laurent Gbagbo. Mr. Gbagbo is the president of the Ivorian Popular Front, the country's leading opposition party. He is also a professor of history at the University of Abidjan. He is joined by Ibrahim Bamba. Mr. Bamba is the regional officer of the FPI for the Delaware Valley, and he will provide interpretation for our program. Welcome to the program, gentlemen. Well, thank you. You're welcome. Now, for our purposes, I thought that it would be proper for me to ask you the reason for your trip abroad and what other countries you'll be visiting. Quel est l'objet de votre voyage et quels sont les autres pays que vous allez visiter? Merci, madame. Thank you, madam. Je suis venu d'abord pour rendre visite à mes compatriotes ivoiriens qui sont de plus en plus nombreux aux États-Unis. I come here to, first of all, visit my people living here in the United States, and they are more and more here in the United States. Le fait que les gens d'un pays aillent vivre à l'extérieur, c'est un signe que ça ne va pas bien dans ce pays-là. The fact that the citizens of a country leave their country to go and live in another country is a sign that in their country everything is not okay. Donc après les États-Unis, j'irai en Grande-Bretagne, et après la Grande-Bretagne, j'irai en Italie. From here I'm going to Great Britain. From there I'm going to Italy. Après l'Italie, j'irai en France. And from Italy I'm going to France, and from France I'm going back home. Now let's get into politics, internal politics. Prior to Félix Bougnier's death in 1993, he enjoyed a lot of foreign support from the other foreign countries abroad, especially the West. Why did the FPI feel it necessary to now change the programs in the country? Avant la mort de l'ancien président, Félix Houphouët-Boigny, il avait des relations avec les pays extérieurs qui l'aidaient. Pourquoi le FPI pense nécessaire de changer cette politique? Ce que nous avons d'abord combattu dans la politique de Houphouët-Boigny, c'est le parti unique. What we fight against in Houphouët-Boigny's politics was the unique party. One party system. Et dans tous les pays du monde, chaque fois qu'il y a un parti unique, c'est la dictature. Everywhere in the world where there is only one political party system, it's not good. That's a kind of a dictatorship. On l'a vu en Europe de l'Est. We've seen it in East Europe. On l'a vu en Amérique latine. We've seen it in Latin America. On a vu dans certains pays d'Asie du Sud-Est. We've seen the same thing in some countries of East Asia. Et on le voit en Afrique. We've seen the same thing in Africa too. Notre combat est d'abord un combat pour la démocratie. Our struggle is a struggle for democracy. During his 33 years of tenure in the country enjoyed largely economic prosperity, but now it's struggling to again be the economic power in the region, the west coast of Africa.
Why do you think that happened? Why are you now struggling economically? Pendant 33 ans, la Côte d'Ivoire a été un pays prospère. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre pour une autre prospérité économique. Pourquoi cette bataille? Une prospérité qui est basée sur l'exportation du café et du cacao n'est pas une prospérité. Prosperity based on exportation of raw materials is not a prosperity. J'ai dit sur l'exportation du café et du cacao n'est pas une prospérité. A prosperity based on the exportation of cocoa and coffee only is not a prosperity. Sur le continent américain, vous voyez bien l'essor aujourd'hui du Brésil, de la Colombie, qui ont été les premiers grands exportateurs de café et de cacao. Ils ne sont pas allés loin. Ils sont aujourd'hui des pays pauvres et endettés. In Latin America, we've seen Brazil and Colombia who based the economy on coffee and cocoa. And we noticed that they didn't go further. Eh bien, en Afrique, le Ghana, qui a succédé à la Colombie et la Côte d'Ivoire même, nous sommes dans la même situation. Nous sommes des pays endettés et nous sommes aujourd'hui incapables d'honorer nos dettes extérieures. In Africa, the Ivory Coast and Ghana have followed the same path. That's the reason why today we have a lot of debt that we can't pay. Je voudrais vous dire, madame, en 1950, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement économique. In 1950, the Ivory Coast, Ghana, and the South Korea were on the same level of development. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays développé parce que la Corée du Sud a fait le choix de l'industrialisation. Today, South Korea is a developed country because this country made a choice, the choice of industrialization. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana restent des pays sous-développés. And the Ivory Coast and Ghana remain underdeveloped countries. Thank you, Sim. You're the world's first largest producer of cocoa and the world's largest third producer of coffee. Meanwhile, a large population of the country still lives and is stricken by poverty. What is the FPI going to do and change to make sure that the country's wealth is evenly distributed? Votre pays est grand producteur de café et de cacao, mais la majorité de la population croupit encore dans la pauvreté. Qu'est-ce que le FPI compte faire pour sortir cette population de la pauvreté? D'abord, il faut instruire les Ivoiriens. Il faut les mettre à l'école, il faut leur donner l'éducation. First of all, you have to educate people, put them in school for them to have education. Ensuite, il faut faire des industries de transformation. Then we have to build industries. Et puis enfin, il faut faire en sorte que l'agriculture soit modernisée, elle soit mécanisée. The agriculture must be modern and mechanized. Vous voyez, madame, depuis que j'étais petit, Since I was a youth, les paysans ont toujours la même machette dans la main et la même daba. since I was a boy, the farmers in my country used to work with the same tools until now. Donc, il faut augmenter la productivité agricole en modernisant l'agriculture, en la mécanisant. Et puis, en même temps, il faut créer les industries de transformation que nous n'avons pas aujourd'hui. Voilà les axes. We think that we have to make some
to make the agriculture modern so we can produce more, and then we have to create some industry to transform the raw materials. Thank you for that again. So let's go back now and talk about the events that led to your arrest in 1992. Why did the FPI and the Ivorian Human Rights League decide that there should be demonstrations in the country inviting masses, but only to withdraw from the National Assembly later? Maintenant, faisons un pas en arrière pour parler de la politique. En 1992, vous avez été arrêté. Et pourquoi la Ligue des droits de l'homme et le FPI ont jugé nécessaire de faire une marche et ensuite vous retirer de l'Assemblée nationale? Ça, c'est encore un exemple de manque de démocratie, de voir qu'on arrête des députés sans autre forme de procès. This is a real example of lack of democracy in our country, because the state representative cannot be arrested this way. Mais ce que je voudrais dire, pour répondre à votre question, c'est que les militaires avaient envahi les cités universitaires. What I wanted to tell you is that at that time, the soldiers had invaded the campuses. Ils avaient violé les jeunes filles. They have raped the students, the girls. Ils avaient frappé, battu à sang les jeunes garçons. They have raped students and slapped them, and the students had injured some injuries. C'était notre devoir de défendre ces jeunes gens, c'était notre devoir de défendre la liberté. We thought that was our duty to defend these people. C'était notre devoir de défendre la liberté. We thought it was our duty to defend liberty and freedom. C'est pourquoi nous avons organisé une grande manifestation dans la rue. That's why we organized that demonstration. Thank you, sir. At this time, I'd like to thank you for the services, but for the interpretation work that you're doing. We understand clearly. But meanwhile, we're going to take a short break, and then we'll come back to continue our conversation. Please let us know what you think of Focus on Africa. Contact us at DUTV, 33rd and Chestnut Street, Philadelphia, PA 19104. You can also call our viewer response line at 215-895-1054. Our email address is dutv@post.drexel.edu. Welcome to the program. Again, this week we are joined by Laurent Gbagbo, who is the president of the Ivorian Popular Front, the country's leading opposition party. He is also professor of history at the University of Abidjan.